Buenas noches, Santiago. Hola, buenas noches. ¿Tienes cámara? Hola. ¿Tienes cámara? Sí, tengo cámara, pero la puedo dejar apagada. Si gustas, sería mejor prenderla. La prendo la próxima, ¿sí? Muy bien. Gracias, César. ¿Le puedo preguntar? Ya puedo empezar a preguntarle. Un gusto, adelante. Bueno, gracias, César. Mi pregunta es sobre las tendencias y los comportamientos Claro. que me está pasando a mí, que estoy teniendo los comportamientos compulsivos, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un problema con el consumo de tabaco y también a veces con la comida. Ahora empecé a hacer ejercicio, pero me doy cuenta que los placeres sensoriales, ¿sí? Digamos, como que me pueden, digamos, tienen un gran poder sobre mí y es algo que no estaría controlando. Es algo que me preocupa porque muy bien sé que no soy el cuerpo, pero estoy en este cuerpo y no quiero que se dañe, no me quiero enfermar. Ese es lo que estoy pensando hace mucho. Y es eso, ¿no? La obsesión por ahí por el consumo y cómo desactivar eso o cómo poder desapegarme de esas tendencias que tengo, ¿no? Muchas gracias, César. La adicción raíz es pensar que ese es el cuerpo. Todas las demás adicciones o hábitos, si lo quieres llamar así, dependen de esa tendencia original, la tendencia a identificarse con el cuerpo. ¿Me sigues? Deja el micrófono abierto para que intercambiemos en el diálogo. Ahí está, sí, sí, le sigo, sí, sí. Pensamos que placer es felicidad, ¿ok? Ujú. Y para ser felices, entonces nos apegamos a un objeto en particular que creemos nos hace felices, ¿ok? El objeto puede ser cualquier cosa, ¿no? Yo puedo ser adicto hasta de la espiritualidad. Yo puedo ser adicto al gurú de la India, cualquier cosa, cualquier objeto, ¿ok? Al cual yo le atribuyo el poder y la potestad de hacerme feliz o quitarme la felicidad. ¿Me sigues? Sí. Cuando alguien tiene ansias, ¿ok? Empieza a buscar la forma de aplacarla, ¿ok? Es decir, quiere regresar a su estado natural de tranquilidad, de paz, de felicidad, de plenitud, ¿Mm? Y busca algo o alguien que le haga sentir esa felicidad. Cuando alcanza ese algo, cuando experimenta ese objeto, la mente ya no está buscando, porque lo alcanzó, ¿verdad? Sí. Y la mente se calma. ¿Mm? Y de nuevo hay un estado de tranquilidad. Y uno tontamente se lo atribuye al objeto. Y realmente la calma regresa porque dejé de buscar, ¿sí?, el objeto que yo creo que me va a hacer feliz. ¿Me sigues? Ujú. Sí. Entonces, hay una tendencia de la mente de externalizarse a través de los sentidos, ¿ok? Y salir por aquí y por allá buscando objetos, ¿ok?, para satisfacerse. ¿Mm? Ahora, si yo mantengo la atención en el sujeto, ¿ok?, en el sujeto que tiene el deseo, que tiene el impulso, la tendencia, el hábito, como lo quieras llamar, entonces
eso va disminuyendo, ¿ok? La tendencia de la mente a buscar algo fuera de sí. ¿Mm? Luego que la mente está lo suficientemente débil, ¿ok? De sí. tendencias, ideas preconcebidas, de conceptos, ella misma también colapsa, ¿ok? Dame un segundo que están tocando la puerta, creo que es Alex. Sí, Disculpe. Correcto. Entonces, mi sugerencia es no seas, primero que nada, no seas tan duro contigo mismo, ¿ok? En el sentido, no te juzgues, ¿ok? Y no te preocupes tanto por el cuerpo, cuídalo, atiéndelo, pero tampoco porque tanto cuidado por el cuerpo refuerza la identificación con el cuerpo, que es la causa del deseo. ¿Me sigues? Porque todo deseo que yo satisfago, lo satisfago a través de los sentidos, a través del cuerpo. ¿Me sigues? sí, El problema raíz sí es realmente la identificación con el cuerpo, ese pensamiento, esa idea, esa creencia, yo soy el cuerpo. ¿No? sí. Se podría decir que entonces estoy buscando por un lugar equivocado. Claro, lo que estás buscando, o sea, tu estado natural, tu realidad, sin nombre, sin forma, como conciencia, es plenitud, es beatitud, paz, silencio, llámalo como quieras. Y lo que estás buscando es en el objeto es conocerte a ti mismo, ¿sí? Experimentar tu estado natural o tu realidad. Sí, sí, sí. Tú puedes utilizar esto por ahora como una especie de terapia, ¿ok? Pero va a funcionar solamente por un tiempo, porque si el ego sigue de pie, que es la causa de todo, entonces vas a soltar una cosa, pero te puedes agarrar a otra, ¿sí? Mm, entiendo. Sí. Mientras no rompas el recipiente, ¿ok? Por más que lo vacíes, que existe la posibilidad de que le vuelva a caer algo al recipiente y se vuelva a llenar con otra cosa. Ajá, El recipiente es el yo ficticio, si se quiere, ¿sí? La falsa identificación con el cuerpo, la identificación errónea con el cuerpo, el pensamiento erróneo, si yo soy el cuerpo. Ahora, si radicas ese pensamiento, aferrándote a ese pensamiento, ¿ok? Al pensamiento yo, ¿ok? Yo sí, soy objeto, ¿ok? Y el objeto del deseo es este, o el objeto de el hábito o la adicción o lo que sea, como lo quieras llamar, es esto, ¿sí? Está el objeto y está el sujeto, ¿verdad? sí. Entonces, cada vez que la mente, ¿ok? Proyecta el objeto del deseo, porque el tabaco no me dice, hey, venme a buscar, ¿sí? La mente proyecta, ¿ok? Al objeto mentalmente, ¿verdad? Y sale corriendo detrás de él. ¿Mm? Sí, Ahora, si yo veo ese impulso, ¿sí? Cuando mi mente se externaliza, ¿sí? Cuando la atención ya no está sobre mí mismo, sino sobre algo, sobre alguien, aunque yo tengo que diligentemente llevar la atención otra vez al sujeto, a mí mismo. Ese mí mismo no es real, pero se empieza por allí. ¿No? sí. ¿Y eso cómo lo podría hacer a ello? ¿Qué especie de ejercicio o cómo hago en ese momento como para poder ir al interior? Sabes que eres, ¿cierto? ¿Cómo? Tú sabes que eres, ahora tienes el conocimiento de ser, ahora sabes, yo soy. Sí, Entonces, pon atención en el conocimiento yo soy y los pensamientos desaparecen. Ahí termina el esfuerzo. Lo demás, el yo soy se cae solo.
Yo bien, llevo la atención del objeto al sujeto, ¿verdad? El objeto desaparece, es decir, aquello en lo que estoy pensando. sí, El sujeto no puede sobrevivir sin el objeto porque vive de los objetos, se alimenta de los objetos, ¿ok? Si le quitas el alimento objeto al sujeto, el sujeto desaparece también. bien, 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 Cuando la atención cae en el sujeto y el objeto desapareció, la atención sigue en el sujeto, ¿verdad? Sin que sí, tenga que hacer ningún esfuerzo, porque si no le pongo atención a nada, solamente me estoy poniendo atención a mí mismo, ¿cierto? sí. A lo que la atención cae sobre ti mismo y no hay el pensamiento acerca del objeto, déjalo así. Esto se llama indagación, introspección, visión interior, como tú quieras. Es simplemente para deshacerse de los pensamientos, plural. ¿Ok? Sí, Todavía sí. es un pensamiento yo singular, ¿sí? La primera persona del singular está allí, yo. Pero mientras ese yo se quede sin otros pensamientos, con eso es suficiente. Lo demás es un acto de gracia. Bien, bien, bien. Entonces, podría en esos momentos autoindagar. Correcto. Claro, la cuestión sería aquí no sé si llamarlo el problema. Sería que la mayoría de la gente utiliza la autoindagación como una especie de analgésico, solamente cuando algo le duele. ¿Mm? Sí, Entonces van erradicando síntomas, pero no erradican a la enfermedad. ¿Mm? Y el yo va a producir otros síntomas. Sí. ¿Mm? Acerca de claro, porque yo me di cuenta que realmente, bueno, estoy sufriendo. Entonces, ese sufrimiento uno, ¿qué hace? Se quiere escapar de ese dolor, ¿no? Entonces, eso me pasa, cómo afrontar de una manera sana el dolor interior. la única solución, todo el dolor, todas las tristezas, estrés, preocupación, miedo es producida por pensamiento. Es el miedo a algo, la preocupación por algo, ¿m? La rabia acerca de algo, con alguien. ¿Me explico? Sí, Hay que ver un objeto que aparentemente es la causa del sufrimiento o la causa de la distracción o la causa de algo, ¿verdad? sí, Pero el objeto no es la causa, el sujeto es la causa. ¿M? bien, sí, El pensador surge y surgen los demás pensamientos. Si todos los pensamientos dependen del pensamiento yo. ¿M? sí, Entonces, mantén la atención en el pensamiento yo o cualquier cosa, ¿m? que, que sepas aquí y ahora, como yo. ¿Me sigues? sí, Entonces, si se va el objeto del sufrimiento, no hay espacio para el sufrimiento. Si le se va el objeto de la preocupación, no hay espacio para la preocupación. La preocupación es el objeto de la experiencia, el fenómeno, ¿verdad? sí, Si la atención tiene que de nuevo, incesantemente, ir llevada una y otra vez al sujeto, al yo. bien, A lo que cae en el yo, listo, la mente está quieta. sí. Deja, déjala que se balancee en su estado natural. En Volvió su a... estado natural. Claro, si la mente está dentro, ya no hay más nada que hacer, ¿verdad? Ya está dentro. Cuando la mente quiere decir que no está fuera, ¿verdad? A lo que ya lleve a la mente para adentro, ya ahí, listo. Si después Sí, la perra está dentro de la casa, yo no puedo hacer cualquier esfuerzo para mantener la perra dentro de la casa es absurdo porque ya está dentro de la casa, ¿verdad? ujú, Entonces, si los pensamientos surgen, es decir, que la mente se fue hacia afuera, ¿verdad? Política, economía, tradición, cultura, Dios, espiritualidad, tabaco o cualquier otra, puede ser cualquier otra cosa. ¿Mm?
Sí, con el cual la mente se distrae, se entretiene, juega. ¿Mm? sí, Quítale el juguete a la mente y llévala para adentro. bien. Se calmó, ya está adentro. Ahora recuerdo una situación que tuve que me sentía muy mal, y que fueron unos días que estuve sin tabaco y me acuerdo que me senté en el sillón, me concentré, dejé ir los pensamientos y en ese momento no necesitaba nada. El problema fue cuando me paré del sillón. No, no es fácil porque son hábitos que están muy arraigados. Yo era fumador. Sí, sí, muy arraigado. Y es una, sí, cuando has fumado durante tanto tiempo, dejar de fumar es como dejar de comer. ¿Sí? Sí. Parece mentira. Entonces, pero la solución a todo está contenida en la indagación. Ujú. Esa es la belleza de la indagación, que lo contiene absolutamente todo. ¿Ok? Y es simplemente un salto atrás, por decirlo de alguna manera, de afuera hacia adentro. Sí. ¿Sí? En vez de estar pensando en tú, él, ella, esto, la atención cae en el yo. La atención en el yo. Bien. César, muchas gracias. Voy a dejar espacio para los otros. La orden y bienvenido. Ya me acordé que tú me lo habías escrito ya por Facebook, creo. Y sí, ayer te escribí por WhatsApp, así que muchas gracias. Tranquilo, puedes abrir la cámara como cuando tú quieras. Aquí, no es, aquí nadie es perfecto. Estamos todos en el mismo barco y ninguna de sus imágenes queda grabada y no sube al YouTube. La programación del sistema se hizo de alguna manera que solamente quede mi imagen. Yo no tengo otra alternativa, aunque no me interese. Es Claro, en YouTube, salgo por YouTube. Así que, la próxima me conoces entonces. Prendo la cámara la próxima. ok. Un abrazo. Igual. When the mind is quiet, leave it. Don't make more efforts. If the mind is quiet, the mind is inside. Outside means the mind starts thinking about something else. Are you following? I, as soon as I think any other thought is gone, right? No more effort is required. The mind is already inside. You are not paying attention to anything but to yourself. You are already self-aware. Even when self still means ego, it doesn't matter because the rest is a matter of grace. So, what's the question? If you need any after what I said. Sorry? If you need any after what I said, go on. You're familiar with Greek philosophy. With what? Greek's philosophy. Yes, but I'm not interested in Greek philosophy. And You're gonna bring something else. Greek philosophy, Christian philosophy, that philosophy, this knowledge, this knowledge. Let's talk about it. You think about it, yes, too and much. then you want to talk about it. Uh-huh. But I don't think about it, and I will not talk about it. So I leave you alone with the thought, and I only can tell you, see who is interested about the Greek philosophy. Greek philosophy is the object of interest, is the object of curiosity, yes or no? Yes, And who is interested? I. yes, Paying attention to I, and Greek philosophy goes away. yes, Because if you don't think about it, it's just not there. Even if you think about it, it's not there because it's thought. Once the thought is gone, stop it. Don't make more effort. Already you are self-aware, even when self still means
I. ego. It's okay. This I will be absorbed. It By can, me. by yourself, yes. But not by individual will, right? Actually happens without will. It happens because the mind is weak enough. When the mind is weak enough, and then it's going to be absorbed by the self, which is your own self. It's that simple. See, if people understand the simplicity of it, they just have to keep on bringing the attention back. Indifferently of the quantity and the quality of the thought, I'm not interested how many thoughts arises, what kind of thoughts are. What is the topic of interest? What is the object of interest? Material, intellectual, spiritual, or whatever it is, it doesn't matter. I have to free myself from all that stuff. I have to remain alone, single, not married, associated with anything, anyone else. For you to know that really, actually, you alone are. That you are the one without a second, the only one self, the only one reality, the only one consciousness, or whatever you like to call it. As a tendency, you notice it, right? Greek. Yesterday you asked about Christian something. Right. Then you're gonna pick something and see the mind Likes this. grabs an object, see? Mental. Externalize, it gets externalized, it goes out of the source, right? And Greek philosophy, Chinese philosophy, Buddhist philosophy, Christian philosophy, this knowledge, this therapy, this guru, this object, this situation in the world, whatever it is, see, the mind is interested in something other than itself. Because it's harder, yeah? What? Like, actually, it's the same effort, yeah? To be interested in something or to be interested in myself. No, it's this end of effort, because the mind becomes still. It's making no effort, it's not moving. But it takes effort to do this. This is apparently, but in reality, no. See, if I grab something, I have to make an effort, right? Yes. If I let go this something, I stop making effort. Yes. So you grab something, oh, Greek philosophy. But then you grab something else, Chinese philosophy. Then see, attention goes from the object to the subject, and automatically you let go of the object. And the subject alone remains, it remains single. The subject is also a thought. It doesn't matter. This thought I must be isolated from other thoughts. So it becomes weaker. See, the tendency of the thought I to get externalized, to produce objects and think about them, until it creates them. You mentally created the thought. Greek philosophy. Greek philosophy didn't come here and told you think about it. You produce this thought, you created the object, the subject appears, and the object arises. Can you see that? The subject appears, the object appears. I appears, you, he, she, it, this, that, and the other comes along with it. Bring the attention back to the subject, true? And then the object that was produced by the mind comes back to the subject. When the subject is alone, weak, okay, starving because it has no object to feed itself, then it's going to be eaten by its own source. It's that simple. Keep it simple. I insist. It's that simple. Keep it simple. I don't know how to complicate it. You can teach me how to do that for sure.
So you. No, that's yeah. See, the mind will try to. Maybe it's gone. You can talk about anything else. Maybe it's gone. There is no question of it. That's all. It's practical minds. The only thing that is the mathematics thinking is how is But there is, not much. I think about it. Yeah, exactly. The mind is already going to create something. Yeah, See, yeah. it begins to do. So, yeah. Even it doesn't know it. It doesn't matter. I will talk about it. I'm not blaming myself anymore for that, but I can see that it's I'm calling that shit talk. Useless, unnecessary. Yeah. Useless, unnecessary. Useless because it has no use. No, Yeah. redundant. But useless, it has no use. It's no purpose. No practical means. Unnecessary then. Right? The thing is blaming myself. Yeah. It's another thought. I blame myself. And then you can say, okay, There is a sense of guilt. yes, there can be also a sense of pride. So I prize myself. Those are thoughts. And the thoughts are both of them I. They are not two thoughts, three, many thoughts. All thoughts are the same. So this is what the brain is. I and you, basically. Subject, object, duality, separation, differentiation, independence, and value, moral value, good, bad, right, wrong, acceptable, unacceptable. Yes, Hola César, Mauricio. buenas noches. Buenas noches a todos. César, dos preguntitas rapidito, que el internet me está fallando algo. Una es, tú hablas de las tendencias, César. La pregunta es, ¿cuáles son las tendencias? ¿Me puedes dar un ejemplo? Porque tengo unas ideas, puede ser que... Predisposición, inclinaciones, Ajá. hábitos, adicción. Deseo hacia algo consecutivo que no lo puedes dejar, algo así, ¿verdad? Para resumirlas todas en una sola, el deseo por la acción. Ah, ok, perfecto. Sí. Toda acción, el deseo por la acción, ¿sí? Está esperando un resultado en particular. Ajá. Función del objeto del deseo. Ah, ok, pero... Fortalece el deseo y crea más acción, produce más acción, más karma. Karma es acción, no es consecuencia, es acción. Ok, pero si no espera resultado, no hay tendencia, ¿verdad? O sea, la acción normal que tú haces, pero sin esperar resultado. Sí, correcto. Si se da, algo que se dé. Si no se da, que no se dé, pues. O sea, igual no estás esperando nada, pues. Esa es la mente pura. La otra es la mente activa, la mente rajásica. Esta es Ajá. la mente pura. Una acción que no espera ninguna recompensa, Ajá. dependiente del mérito o el demérito de la acción. Pero ahí todavía está el sentido de hacedor. Claro. La mente pura destruye solamente al hacedor si se utiliza para la indagación, para directamente el interior. Ok, César. Y la otra pregunta, César, que es sencilla.
dijera tú, bueno, si fuera sencilla no preguntara, ¿no? En la Biblia habla al principio del pecado original. La identificación, Dice que la identificación ajá, con el cuerpo. la identificación con el cuerpo, exacto. Por eso, Claro, sí. por eso eres expulsado del paraíso, donde el paraíso simbólicamente representa la beatitud de tu estado natural. Y vas al infierno, y estar fuera del paraíso, estar fuera de la fuente. Exactamente. Ahora busco esto, ¿sí? O el conocimiento, de hecho, el árbol del conocimiento, la fruta del árbol del conocimiento. Ajá. Es decir, para que haya conocimiento, en este caso es el conocedor y lo conocido. Si tiene que haber conocimiento de lo conocido. Beatitud es el olvido. Ese es el paraíso, el estado de olvido. Y sales del paraíso a lo que entras en el estado de conocimiento, ¿sí? Donde el sujeto, ¿ok? Lo conocido, el objeto aparecen. ¿Eh? Ok, perfecto. La identificación con el cuerpo, el pudor, ¿no? Se tapan el cuerpo, se tapan los órganos sexuales, sienten vergüenza. Sí, Identificación con el cuerpo que antes no la tenían. exactamente. Y, y cuando se hablaba ahí de la vida, de la muerte, es eso, pues. Que, ¿cómo te explico? Eh, la pérdida de la fuente, ese conocimiento directo se pierde porque hay una identificación de un yo personal. Entonces, por supuesto, viene la muerte, pues, porque piensa que él va a morir Me llaman así pues, la muerte, y lo que uno llama la muerte es el renacimiento, ajá, la resurrección. Si yo resucito como lo que soy, muero como lo que creo ser y resucito como lo que soy. ok, Es un resucitar de alguien ahí arriba en otro lugar. Son pamplinas, esas son las interpretaciones erróneas de lo que se autodenominan custodios de la verdad o sacerdotes. ajá, sí, es verdad. La vida eterna es lo que eres, es decir, algo que es permanente. Eterno es permanente, ¿sí? Sin principio ni fin, ininterrumpido. ¿Y qué es lo que eres en esencia? Conciencia constante, ininterrumpida. Claro, claro. El conocimiento de ser vida eterna, que desaparece cuando dejas de creer que eres un ser que nace y muere. Claro, cuando se obtiene ya el conocimiento directo, pues se hace más evidente de tu realidad, lo que eres. Esta es la evidencia de tu existencia como consciente. Porque el intelecto ayuda de cierta forma, ¿verdad, César? A Ayuda, cierto punto es limitado, sí. sí, como para guiarte, pero A cierto punto. es No en cierto punto. tienes que apagar el intelecto. Es correcto. ¿Y de quién es el intelecto? Mío. ¿Sí? Ujú. Mi atención va al yo. El intelecto no tiene nada que... El intelecto necesita conocimiento. El intelecto fundamentalmente es un instrumento de discriminación necesario para la toma de decisiones en la vida diaria, es decir, a la derecha o a la izquierda, para ponértelo muy simple, ¿verdad? Sí, Ok, pan o arepa, con queso o con jamón, lo que sea. ¿Me sigues? sí, te sigo. ¿Qué podría ser el intelecto sin conocimiento? Derecha, izquierda, arriba, abajo, café o té. No puede, necesita conocimiento previo, si necesita la preconcepción, ¿ok? Para funcionar.
Si le quitas el objeto del conocimiento, el intelecto ya listo, no tiene más nada que hacer. Así es. Colectivamente todo eso es mente, pero está dividido en intelecto, ego, memoria, autoconocimiento, preconcepción, tendencia, bla, bla, bla. Y todo eso colectivamente es la mente, el cuerpo sutil. ¿Sí? No, no es tangible como tal. Está allí, aparece como un objeto, ¿ok? Visto, pero no es tangible como una taza o una pelota. Claro. ¿Y estás tomando café, César? Ah, Sí, en, en Venez- como, en Venezuela se acostumbra a tomar café de noche. sí, yo Bueno, me lo que le gusta, pues. como el sabor. No, sí, más que todo. Bueno, César, esas eran las dos preguntas. Gracias. Y sí, Gracias, César. yo, más claro en el cine que el americano. El Como internet me está fallando un poquito, ese pero ya en estos días. café que venden aquí en carretera en vasito, que le llamamos agua sucia. Que lo que tienes es un saborcito, ese café así me tomo yo el café. A mí sí, yo sufro, no, no es que sufro, sino que como hago mucho ejercicio durante toda la vida, entonces la tensión se tiende a bajar Ah, ok. a nivel prácticamente que medicina y un gusto mezclado. Ah, chévere. Yo llegué a India y dejé todo, todo lo rajásico. A mí me dijeron vegetariano, que yo me fui para el otro extremo. Ni café, ni té, ¿cómo es la cosa aquí? El rajásico, ¿qué es esto? No se puede, ok. ¿Sabes? Esto, para allá voy. Y me bajaba la tensión. Y me fui a un médico ayurveda. No, esa cosa horrorosa, el panchakarma, que te ponen a tomar esa mantequilla clarificada con un montón de hierro, cosa tan horrible, no puedes comer y tienes que comerte una porridge ahí que te dan. Uf, yo iba al satsang con con mi termo de agua caliente y el té, el señor Ratanal se me quedó mirando y me dice, ¿qué es esto? No, la atención y tengo un tratamiento. Y me dice, "Un café". Y dije, ¿qué? Y dice, no lo digo, lo dijo mi médico, yo tengo que tomar café, me dice, me da la atención y tomo café. El doctor me dijo que tengo café y me la subí. Y se me quitó la pistolada con el del café. Ah, ok. En el camino se te va quitando cualquier cantidad de... Sí, 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 sí. Si ya no hay café, no te afecta en nada. Yo, Si hay, también. yo sin café yo no duermo. Lo que uno es, cuando el velo de la ignorancia es removido, uno es consciente de ser 24%. Lo que uno es nunca duerme. César, y una de las características, Por duerme y ronca, tú estás despierto. Y lo oyes roncando. César, y una de las características se quiere, de una mente pura o de un ego ya casi disuelto, por así decirlo, es que la persona se mantiene siempre tranquila, ¿verdad? O sea, ese cuerpo puede estar tranquilo, siempre, constantemente tranquilo. De la mente pura per se, una mente tranquila, una mente calma. ¿Sí? Calma, una mente clara, una mente atenta, ¿sí? Anime, hace interpretaciones erróneas, ¿sí? Pero todavía está activo. Sí, claro.
no hay deseo de nada, nada te afecta emocionalmente en absoluto. Ya empezaste a darle a la mente los atributos, ¿no? Unidad de la conciencia. Bueno, César, gracias. Dejo para que otro participe. Herminio, ¿puedes abrir el micrófono? You want to say something else? Yes. There is a feeling inside Ah, that the mind is chasing the thought. yes. So I'm not trying to be correct. The question is, like, I shouldn't try to stop the mind chasing the thought. I just need to keep attention on myself. On the thinker of the thought. Because the thought, like, I can even sense it. Exactly. And then bring it back Just, to the thinker, but not, which not, is the not observer of the thought. like just, but not forcefully. Yeah, not trying to not to grasp it, because if I put the effort, then it's grasped on something else. It's something I else. just bring the attention from there to here. I don't try to control that. I don't reject that. I don't judge that. I just bring my attention from there to here. From you, he, she, it, whatever I have here, to I. You, he, she, it disappear, and then I also disappear. Not knower, not knowing, just being. Actually, there is neither knowing nor not knowing, because there is no knower and there is no someone that doesn't know. See, it's neither knowing or not knowing, it is simply being. The only knowledge that is there is the knowledge of being, which is the so-called true knowledge, right? Any other knowledge, since it is a thought, is ignorance. No, Hermino, la pregunta tiene validez. Esto de las, porque habría que agregarle algo a lo que estás diciendo. Esto de las tendencias, de alguna manera, tendrán que ir disolviéndose, correcto. Porque si no, se acumulan, si no, su acumulación a lo largo de las vidas no permite su disolución, es correcto. Si las tendencias han pasado vidas acumulándose, correcto, ¿qué hace que en determinada vida, por la razón que sea, comiencen a disolverse? La madurez espiritual, si la quieres llamar así, que hago esto, hago aquello, se me voy dando cuenta que todas las tendencias, que son básicamente la búsqueda del placer, pero haces la misma pregunta, ¿de quién la madurez? De nadie, pero la madurez del ego porque todavía aparentemente está el ego. Si todo esto es porque el ego está en pie. Si el ego no está en pie, la madurez de quién y la pregunta simplemente no surge. Sí. El ego pregunta la madurez de quién y estamos hablando de la madurez del ego. Entonces uno se va dando cuenta de que es imposible satisfacer al ego, ¿sí? Que el ego es insaciable. Y me doy cuenta que el deseo es la causa prácticamente. El ego es la tendencia raíz, es la tendencia a identificarse con el cuerpo. Todas las tendencias, todos los hábitos, por experimentar objetos, los experimento a través de los sentidos del cuerpo.
Y la tendencia raíz o el pensamiento raíz es la identificación con el cuerpo, el pensamiento yo soy el cuerpo. ¿Mm? Aparece el yo, entonces apareces tú y ahora lo quiero o no lo quiero, lo acepto o lo rechazo. ¿Mm? Tiene que haber un sujeto para que exista el objeto del deseo. ¿Mm? Y la mente es sujeto, objeto, yo y tú, yo y esto. ¿Mm? Ahora bien, ir erradicando tendencia por tendencia no funciona. ¿Ok? Porque ir erradicando rama por rama, hoja por hoja del árbol no funciona. Porque mientras no arranques la raíz, ¿sí?, ramas y hojas van a volver a crecer. Entonces, lo que disuelve todas las tendencias y al ego es llevar al ego a su lugar de origen, que es mantenerla quieto en su fuente. Y por eso eso hay que entenderlo correctamente. La mente está fuera, debes haber escuchado la explicación anterior, cuando corre detrás de un objeto. Cuando no corre detrás de un objeto, la mente está en su fuente, está en su lugar de origen. Bueno, siempre lo está, pero pareciera que no. Y ahí entonces se va disolviendo, ¿sí? Se va disolviendo el ego y se va disolviendo las tendencias, se disuelve el contenedor y se va disolviendo el contenido. ¿Sí? Es como que si esta taza estuviera hecha de sal, ¿ok? Y yo voy agarrando un pedacito y lo tiro en el océano, un pedacito y lo tiro en el océano. O sea, cada pedacito de cada granito de sal, ¿ok?, del cual está hecho la taza de sal es una tendencia. Pero hubo un primer granito, ¿ok?, al cual otros granitos se le fueron agregando y crearon la taza de sal. Entonces, en vez de estar agarrando pedacito por pedacito, yo simplemente tiro la taza en el agua, ¿ok? Y la taza se disuelve por completo. ¿Qué hace que ocurra en una vida y no otra? Que en una vida aparece la madurez. En esta vida estoy harto ya de todo, ¿sí? Porque en las anteriores ya me saturé de todo y en esta ya no me provoca, ¿sí? Porque ya no me satisface, ya no me llena. Se entra en lo que se llama el estado primordial o el estado que produce la búsqueda de la verdad, se llama desapasionamiento. Es decir, la pasión, ese fuego por correr detrás de los objetos, de la búsqueda del placer intelectual, porque el placer intelectual también existe, ¿ok? El placer que aparentemente genera la poesía, el conocimiento, o sea, el placer de cualquier índole, sí, ya, estoy que cansado. Hay una historia en los Vedas, Rama, se lo llevan de peregrinaje por toda la India. Y el impacto de peregrinaje produjo el estado de desapasionamiento de Rama, donde Rama no se quería ni bañar, ni comer, ni vestirse, ni hacer nada. Sí, no me interesa nada, no quiero nada, saber nada, ni los placeres del templo, ni la esposa, ni nada, nada, no me interesa nada. Me tuvieron que llamar a Vasista, al gran sabio. ¿Qué es lo que le pasa a este muchacho? Y dice, nada, ese es el resultado del peregrinaje, ¿sí? De estar bajo la influencia de lo que se conoce como espiritualidad. Y entonces allí es donde comienza a darle Vasista instrucción a Rama. Hasta que no, eso quiere decir que hasta que no haya ese estado de desapasionamiento, el interés verdadero por este conocimiento no surge una mera curiosidad mental o es superficial. ¿Mm?
¿Por qué? Eso porque si todo está en la película. Sí, pero ¿qué me quieres decir con eso? ¿Sí? En la película también está el desapasionamiento, en la película también está la aparición del sabio, en la instrucción, la comprensión y la indagación y el autoconocimiento. No sé qué quieres decir con eso. Eso por qué si todo está en la película. Es de la pantalla. La película no te deja ver la pantalla. Question. The self is not dull, is not active. The self is, Is neither dull, nor active, nor pure. yes, it's the mind qualities only. Yes. The self simply Uh, is consciousness. The self is consciousness. Consciousness simply is. Pareciera que la pregunta pareciera que hubiera un pensamiento de tu parte que no habría que hacer, que no debería haber un acto deliberado para llevar la atención del objeto al sujeto, la indagación. Pues va a suceder tarde o temprano porque también es parte de la película. A menos, de nuevo, que seas un buscador de estos, que no tienes que hacer ningún esfuerzo deliberado para mantenerte libre de pensamientos. Si la mente se queda sin pensamientos, se debilita y en su momento es absorbida por o en su fuente. Todos los pensamientos se van, solamente queda el pensamiento yo, que es la mente, y luego ese pensamiento yo desaparece. Como curiosidad, ¿cuándo en su momento? No, no tengo una fecha, no tengo un calendario que te pueda decir tal fecha en este momento. Si entendí la pregunta o el comentario. 30 años en un afro. No, no hay punto de referencia. De nuevo, depende del grado de desapasionamiento del buscador, dependiendo de cuán desinteresada esté en experiencias sensoriales, adquisición de conocimiento, inclusive de cuánto más quiera vivir. Porque el deseo por la muerte es el deseo por la muerte del ego para resucitar, ¿sí? Como la conciencia que se es. ¿Por qué deseo la muerte? Porque el estado natural es el estado donde estoy yo solo y no hay más nada, como de sueño profundo. Por eso a todo el mundo le encanta dormir. Yo no conozco a nadie que no le guste dormir, donde hay sueño profundo, donde no hay sueños. En ese estado no hay nada. En ese estado solo uno es, si no hay un segundo, solo yo soy, no está el segundo, el aparente segundo, o lo que se cree ser el aparente segundo, el mundo.
see, if I see what kind of thought it is, just leave it. For example, there is excitement, yeah, or like I'm excited or something. Yes. Yeah, I can see it. So I'm not just I'm not following it. Then see the seer. See this, like be the seer. If I Look how this is so simple. This man is amazing the way he explained it. I like it. Similarly, if we keenly attend to the limited and distorted individual consciousness that we now feel to be I, we will discover that it is in fact nothing but the real and unlimited consciousness I am, which is God. But when you look at the I thought, you will find that it doesn't exist. That what you're looking actually in reality is yourself as consciousness. This is why that there is no other means but this. Similarmente, si de manera interesada atendemos a la limitada y distorsionada conciencia individual que sentimos ahora como yo, vamos a descubrir que en realidad no es otra cosa que la real, que la real e ilimitada conciencia yo soy, que es Dios. ¿Sí? Dios es lo que yo soy, ¿sí? No lo que Él es. God is what is the I am. See, what I was talking this morning is what I am, it's not what He is. Me han escuchado decir que la mente es básicamente conciencia. Lo que pasa es que no lo tienen claro todavía. I, o yo, cuando se quedan sin pensamientos y solamente queda ese yo en realidad es conciencia, pero todavía se percibe como mente, eso es todo. Cuando yo observo la mente, observando la mente, me doy cuenta de que esa mente no existe. ¿Sí? Y lo que ese yo realmente es conciencia. Celia o Cecilia, no me acuerdo si es Celia o Cecilia. No, no. Hizo esta pregunta, un poquito de confusión acá. Cecilia Nancy, no la veo por ahí. Ese no querer hacer nada puede confundirse con una mente tamásica. Sí, sí. No hay deseo por la acción. ¿Sí? El estado libre, ese estado per se es el estado de liberación. La liberación es el estado libre de deseos. O sea, la acción que lleva a cabo el sabio es la que no le queda otra, ¿ok? Digamos que la acción que lleva a cabo el sabio es para el agotamiento, ¿sí? De lo que el cuerpo vino a hacer. Vino a hacer algo y esa acción va a ser llevada a cabo, pero no porque quiera, ¿sí? No hay volición, no hay voluntad individual, ¿sí? Simplemente el sabio deja que el cuerpo haga lo que tiene que hacer. Mientras tanto se mantiene como lo que él es, permanece como lo que es. Porque en este caso, cuando Rama tiene después que le dan la instrucción, ¿ok? Y Rama despierta, Vasista le dice, tú eres un hombre de acción, ¿ok? Así que ahora levántate y haz lo que viniste a hacer. ¿Sí? Rama vino a jugar un papel en el mundo, ¿ok? En este caso el papel de un avatar que representaba ciertas características o cualidades, ¿ok? Y jugó su papel, que era acabar con Ravana, el demonio.
hay más en la historia, pero si no, entonces te tengo que explicar todo el Ramayana. El Ramayana son versos que explican una y otra vez lo mismo durante la historia mitológica, ¿verdad? Por ejemplo, Rama, Ravana se era conocido como el demonio de las mil cabezas, ¿ok? Y Rama agarró el arco y la flecha y le cortaba una cabeza y le cortaba otra cabeza y le cortaba otra cabeza. Pero así como una cabeza, una cabeza caía, la otra aparecía. Cortaba una cabeza y la otra renacía. Y Rama dijo, no, esto no se acaba nunca así. Y le tiró una flecha en el corazón. Fue directo al corazón. Entonces cayó Ravana abatido junto con todas las cabezas. Todas las cabezas representan las tendencias. ¿Ok? Erradicas una tendencia, aparece otra. Erradicas otra y aparece otra. Ahora, si vas al corazón, a la fuente, ¿sí? A la raíz y la arrancas, entonces todas las demás cabezas, todas las demás tendencias colapsan. En esa historia, en esa parte de la mitología, está la enseñanza de la autoindagación, pero hay, muy pocos la va a ver. Hay que explicárselo de todas maneras. Y para la sorpresa de todos, Ravana, que era un demonio, cuando murió, todos se dieron cuenta que el alma de Ravana se fundió con Rama, que es la conciencia, y dijeron, bueno, y entonces este es un demonio y se fundió contigo. No puede ser. Le digo, bueno, no se la pasaba pensando en mí. ¿Sí? Que fue lo último que vio al morir, no fue a mí. Pero ahora la muerte, la mente está atendiendo a su fuente, regresa a su fuente y, y no surge más. Ya, todo eso simbólicamente representa algo, este conocimiento. You wanted to say something? It's a question which I asked before, but still, I mean, if there are, let's say, some situation comes up in the memory where Same. Memory is something known. Back to the knower. not trying to apologize, so No, there's nothing. If you want to, how can you fix the thought? Better you forget about it. That is blessings. Forgetfulness is a blessing of all the good and evil that I cause to other people, and all the good and evil that people cause me. Free from all that. Forgetfulness is self-remembrance. If I forget everything, then I remember who am I.
No lo sé, siento que se acabó. No, piensas que se acabó y lo que sientes es lo que piensas. Miro hacia atrás por la curiosidad del conocimiento intelectual. Miro hacia atrás por la curiosidad del conocimiento intelectual. Pero no hay nada allí atrás para mí. ¿Para mí quién? No quiero juzgar nada, ni creer nada, ni nada de nada. A estas horas de la madrugada solo quiero saber saberme lo que soy. Entonces olvida todo eso que estás pensando y todo lo que quieres y lo que no quieres y lo que sabes y lo que no sabes y lo que no quieres saber. Tiene que haber olvido de todo eso, de manera que el yo que dice todo eso se quede sin nada que decir, que querer, que no querer, se quede completamente quieto. Y quieto es básicamente conciencia, que es lo que eres. Pero si realmente hay conocimiento de ser conciencia, nada de esto que está escrito aquí en tu chat, o sea, las preguntas, los pensan nada, simplemente no surgen. Los pensamientos no surgen. Es el estado donde los conceptos o los pensamientos, ideas, imágenes simplemente no surgen.
¿Qué será esa satisfacción que produce saber que muchas cosas es una satisfacción del ego? Porque el ego no se disuelto por completo. Acepto como primera premisa siempre que esto está en el sueño, pero el que sueña es parte del sueño. Desde el punto de vista de la conciencia, no hay nada sino la conciencia. En el sueño profundo, sí, no hay sueño. Acepto que todo es conciencia expresándose a sí misma, en sí misma, por sí misma, y yo soy eso. No aceptes ahora que eres el que dice todo eso. Porque el universo es una expresión de del poder ilusorio de la conciencia. La conciencia no se expresa, la conciencia simplemente es. Ay, mm. Si algo ocurre,
Tiene que haber alguien a quien le ocurra. El alguien es el ego, a quien algo, para quien algo ocurre. ¿Sí? El objeto existe para el sujeto. Si el sujeto desaparece, ¿para quién ocurre qué cosa? En el estado natural solo yo soy y no hay otra cosa que ocurra. No hay un segundo, no está la otra cosa, ¿sí? que ocurra. Todo lo que hablas es basado en la relación sujeto-objeto, ¿sí? que es la mente. Yo y lo que ocurre. Trato de colocarme allí, pero es imposible. Trato, ¿sí? Hay un movimiento de alguien que trata de colocarse allí. Entonces la mente no está quieta porque estoy tratando algo. Está la voluntad individual activa. La voluntad del individuo tiene que cesar. El individuo tiene que quedarse quieto, dejar de ejercer su imaginaria voluntad. Tiene que quedarse quieto. Y si se enfoca en algo, es simplemente en sí mismo. Y no espera nada. Esa es la mente pura, ¿sí? Observarse a sí mismo sin esperar nada a cambio. Porque no va a experimentar nada a cambio, va a desaparecer. No hay nada que pueda expresar de ninguna manera que yo no me dé cuenta de que sea el ego el que se está expresando. Realmente el yo atendiendo al yo hasta que se haga obvio que al yo a que estoy atendiendo es realmente conciencia y no un individuo. Shani, Terry, back to I, body by physical experience by mental experience by I. It's getting better somehow. Miracles do happen. Open your eyes.
Otherwise, you will be paying more attention to the body or to see, images and so on. At the beginning, we must close our eyes. Now, in advanced stages, there may not be mind games and the eyes may shut down by itself. That's different. In your case, the mind is trying to shut the eyes, right? To produce a phenomenon. So when the eyes are closed, the experience becomes stronger, right? More real. I'm telling you. How are you? I'm good. Good. That actually brings me to my question. I was having a chat to some people the other day, and this guy said he went and spent 3 months in India with a teacher who taught Vedic meditation. What? Vedic meditation. Vedic meditation. My God. Okay, go on. Tell me. Well, that's kind of what my reaction was a bit, because I wanted to ask you about that. Like, there's a lot of people in the world who we're all searching, right? So everyone's searching for something. And we met this man, and he said he went and did this course, and now he teaches meditation to people, and people are having profound experiences in 5 days. Oh, Jesus. So I'm just curious, because you were just saying, if you close your eyes, you go more into the phenomena. So what do you do? Because we like to just sit and be still, which is really nice. But does it have to have such, I don't know, do you have to take a course and get a certificate and say, I can sit still with myself? Because like people have such ego around it, and it perplexes me, because it's like, well, it doesn't make you a better person, and just because you're more calm now doesn't mean If you make that you still are a person, an individual, and person is the ego, individual is the ego. The idea of meditation is for the individual or sense of individuality disappear. So this individual consciousness or the consciousness or the wrong consciousness, I am the body, to disappear, right? So the consciousness I am alone can remain. Mhm. So what the Veda, like the word Vedic or Vedantic comes from the word Veda. Yep. Veda actually means truth. Yes. The truth is that the self alone is, and the way to realize it is to be still. The Vedas can be summarized like that. The self alone is, and the way to realize it is to be still. That's it. You don't have to read That's it. Upanishads, all the Puranas, and the Gita and the Ramayana. You just must get this, right? Yes. This is a beautiful book. The Ramayana. See, and before Ramayana, there is another book. It's called the Yoga Vasishta. And the preface of the What's book, it? Yoga Vasishta. So in the Oh, yes. Yoga Vasishta is one of the longest books ever. It has millions and millions and millions of poems. It's just, okay, and verses, stories and analogies and mythology and all that. Right? The story of Rama comes along with it. Then, in the preface of the book I read, it said, the world appearance is as illusory as the blueness of the sky. Therefore, the best course of action is
to ignore it. This is, in a nutshell, the truth and the way to realize it. Those who cannot understand the simple truth by listening to this, feel free to read the millions of words and pages that will tell you the same thing in many possible ways. Right? So this is an illusion. Ignore it, right? If you ignore the illusion, the only thing that you are aware of is yourself, right? Mhm. Because yourself are the truth. You cannot realize yourself because you yourself are already realized. But you have to realize that this is not yourself, right? Yeah. You only can realize the non-self, not yourself. Yourself is already yourself. You only discover what is not yourself. The Bible says, be still and know I am, right? Yeah. You are still and you know I am. See, that I am, not the I am the body, but I am that I am, which is not the body. It's so simple. That's the problem. Yeah. And that's what I find interesting is being in this world here near Fremantle, you know, because I play in the yoga band and then we sing but you see people in the audience that are sitting perfectly still with their fingers in, you know, Gayana Mudra, and they're just How do you know? and you can still feel the ego there. Exactly. How do you know what they are saying? And this, who cares if this mudra or that mudra or this, whatever mudra is, all these, all body identity. All this reinforces body identity. Now, But why is it? not people, the real mudras, because it may happen, all these mudras, okay, they may happen by itself. The body may see is Yes. the real sense of individuality might be lost. The body may take some physical posture, but it happens spontaneously. You may not even be aware of the body at that moment. Only for Yeah. the one that is the outlooker, right? It may appear such things, see, but not for the sage. Mm. So one of the first traps, one of the traps when the people are eyes closed meditating is that everything comes pitch dark, right? Yeah. And they experience a void, and they believe that this void is the self. They believe that the self is the object of the experience, that I am experiencing the self, that I am realizing the self, which is objectifying the reality. The mind still is objectifying. See, the tendency to objectify is there. Now it is objectifying a consciousness of reality or God or whatever it is. Another one is that you may enter in a state of stupor, which is not different than sleep, right? Yeah. Yeah. That is, you may not longer remain self-aware, right? You are aware of a particular state, okay, named stupor, right? And believe that that state is your natural state. I remember reading Ramana's book when he specifically said that this state must be avoided. And when sometimes he will see people seated in that state, he will ask an attendant, take this fellow, wake him up, and make him walk around the hill. Ah. Because to be physically active might be more beneficial. That Ramana did not encourage anybody to remain seated idle, right? His case is different because there was no volition, right? In most cases, there is volition, right? And they believe that this is not moving physically
is it. That self-realization got anything to do with the absence of physical activity. It's related to the absence of mental activity. Now, what is karma? Action, right? So the real enlightenment is the lack of desire for action. Not that there will be no non-volitional action, which is the action that happens spontaneously, see, but there is no desire for activity. The activity is prompted by desire, right? And the activity to satisfy the desire strengthens the desire and produces more activity. This is why karma never comes to an end. Yeah. Karma cannot destroy karma. Action cannot stop action, makes no sense. It's a contradiction even in terms. Yeah. People use it a lot. Oh, I wouldn't do that because of karma. But I always think, well, karma means action. So your actions are what creates your Why the world. sage doesn't want anything. He knows that his body came here to do something. He doesn't want to do anything. Or he knows, okay, that the fan doesn't stop until it stops. You can, see, this is the life of the sage, okay? You have a fan full speed, and you switch off, right? The fan keeps on moving. Yes. 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 Because of the inertia, right? But eventually will stop. Such is the activity of the sage. See, the current of volition, right, produced by the tendencies has been switched off, right? And then the rest of the activity is the so-called parabadha karma. See, the karma accumulated for this life will work only, right? It will not create more karma. So the action is a residual of the previous one and will not create more. Right. And Ramana said also that even that karma can reduce to its minimum. But even though, too, are you the body that is subject to karma or the self? Now, if I am the self, how can karma, destiny, free will, bondage, liberation, and the rest can apply to me? It's very daunting. Huh? It's daunting having to try to figure all that out. And why are all the sages in India? Are there sages in America? Australia? They're hiding. Why don't they run the country? You know, Not we interested. do it wrong. What country? What country can be wrong? What is the sage doesn't know anything but he knows that he alone is. So what country, what this, what Oh, true, true. this is what Ramana said to Yogananda. Okay. He was already a yogi, enlightened, and wrote a book of the biography of a yogi, see, and all that stuff. He asked to Ramana why God creates so much suffering in the world. And Ramana, Yeah. what world, what suffering, what God? Like, Oh, all this is known by you. If you are not there, there is no world, God, and suffering. The seer of something is the mind. Without the sin cannot exist, right? But there is no knowledge of something. If there is knowledge of something, there is the ego. The self-realization is only the knowledge I am. The only thing that I know is I am, right?
It's only, it is not knowing, it's just being. See, it's the knowledge of being, see, or just being. It's not knowing, just being. Being alone is. Nothing else is there. There is no second. Good Lord. Vedanta. No. That's the world we. And Vedanta, the word Vedanta implies the three schools of knowledge, see, dualistic, qualified or relative non-dualistic, and non-dualistic, see, Hmm. Advaita Veda, see, Advaita Vedanta, see, the truth of non-duality. The other truth is a relative truth because it's dualistic, see, I and God. Here, I is God. Hmm? In Vedantic, in the Advaita Veda, I alone is, see, or I alone am. And the other one, there is I and him. Right? Here, him is I. So there is no him, but I. There's only I am. That's it. Only I, and there is nothing other than I. That means that the apparently other is I. Hmm? So when we sit in the morning just to be still, we just sit and be still. Like there's no things that we practice. You do that. The mind doesn't wander around. But is it just, do you think it's just like marketing or people saying, well, this is the best way and I can make some money off of this? One way. How much it costs, by the way? I don't know, because like I actually looked it up yesterday. I showed Terry, I'm like, Terry, have you ever heard of this? He's like, no. And it said you can take the first introductory like 2 hours, but then you have to do a 4-day course online. And then after that, you have to do an in-person course as well. So What you said, I'm doing the wrong, I am in the wrong business. Google it. I know, right? We can help you. I'm in sales. Terry can do your marketing. Just grow a long beard because that seems to be the trend. Everyone has a long beard and that makes you wise. It sounds like a scam. Yeah, well, that's what I felt. Misleading. See, this is so false gurus, so to speak. Because Actually, it's so much easier. guru is false because the only guru is the self. It's the formless. So any physical guru is fake. Yeah, it's in you. So the physical guru can only say that the real and only one, not the real one, the only one is the self. One self, not another self. Because a teacher is supposed to help you find your guru within. Is that right? Like Mr. Ratanel, he helped you find. Well, physical guru, okay, he just pushes the mind of the seeker inwards. How? Telling them when your mind goes outside, okay, and it begins to run after an object, bringing it inside means bring the attention to the subject. Right. Focus on the subject means the object of curiosity is gone, the mind is already inside.
Once the mind is inside, don't spoil it. There's no need for more effort. If the mind is still, the inquiry brings the rest is grace. Right. No thoughts, fine, leave it. So once the horse is in the stable, see, to stop trying to make effort to keep the horse inside because he's already inside. Don't try. That effort is counterproductive and contradictory. Yeah. If it goes outside, then bring it back again, right? If it is inside, leave it alone. So this is I the like it. outward going mind means you begin to think about an object that you believe is outside of yourself, right? You believe that there is something there outside of yourself, right? Yeah. Then if you desire this and that, what is that? It's supposed to be in the world, or is an object in the world? It's outside, out there, right? This is the meaning of the mind gets externalized through the senses, right? And it spread itself. This is a way of speech. There is no entity goal mind that through the senses goes out. But it's interesting because I had this thought. I was doing yoga this morning and, quiet and all that good stuff. It's like this, right? Maybe more graphical. I'm sitting here and I create an object. See? Yes. Oh my God, what a beautiful, it's a palm tree. Oh, this so palm tree, and it's so soft. Right? I am creating the object, and now I am running mentally after it. Means my mind is running over Yeah. the thought that I created. The subject creates the object, or the subject and an object are one and the same. The mind is I and you, I and this, right? So the subject creates an object, okay, as if it is separate from itself, and then it desires it. Can you believe it? And then it accepts it or rejects it, likes it, dislikes it. This is madness. Right? It's all mind stuff. It is. I love this explanation that I read in this book called Advaita Boha de Pika, if I am pronouncing it properly. When Disciple asked to the Guru, what is mind? And he said, I and you, right? Or I and this. See? Subject and object, two, right? Now, I'm running after this mentally, right? Not physically, but mentally, right? Oh, what a beautiful tree. I wish I can have this tree in my house. Where do you get it? How much it costs? And then I go home and I bring the object in my head, right? And I will not be in peace until I get a bloody palm tree and bring it into my house, right? Yep. Nice that without it, my life will never be the same, right? Then I create an object out of nowhere, and then I create a file for the object. Look how crazy this is. You pay attention to it. It's insane, right? Now, if attention goes away from the object, right? Who sees the tree? I. And it goes to I. Am I thinking about this again anymore? No. Only the thought I is there, right? The thought I is the mind, but it is still, right? Mhm. That's it, leave it. That weakens the mind, right? And when the mind is weak enough, then it will merge in its reality. Actually, now it is back in its source, right? Because it's not outside. And then this is how it dissolves in the source. You bring it back to its source, and it dissolves in its source. In one sense of individuality,
will dissolve in one's own reality, see, because the mind is actually the self or consciousness, right? Yeah. Because what happens sometimes is Sure, sure. what happens sometimes is the thought becomes strong and it becomes like I can feel my physical body wanting to move and go to this thing. But then I tell myself, I say, stay with me here. But I could just feel such strength in my heart area. Like I feel like I'm being pulled out of it, but it's The body, trying to bring it back in. the body is not self-aware as by itself having the volition or the intention to move. It's the mind. It's the mind. Because Right. I am the body, which is the mind, right? Having to move the body. The body the body doesn't say I actually. No. There is But it's some interesting how it can feel physical, how you can feel it in. yes, definitely, definitely. Because the mind created the body in the first place. Right. And then it identified itself with it. And claimed to be I, claims to be me, right? This is I, right? And I have the feeling to do this, and I have the desire to do it, and I have the free will to go there. And this is thought. Mhm. This is a gross thought, the other one is a subtle thought. And there is a cause of all that, which is also potential thinking, see, potentiality, right? Predispositions, or whatever you like to call it, right? Latencies, or whatever you like to call it. Potential created undifferentiated energy, life, Shakti, and this is the Prakriti, right? Whatever you like to call it. Depends. It's a words. It mirrors the absolute. A what? It is the Prakriti or the Shakti or whatever. Jesus, your mind grabs something automatically, it goes out and starts thinking about it. No. Do you notice that? If you notice that, it comes to an end right now. The mind is quiet and it hears from outside Prakriti, right? Yeah. And then the curiosity, the tendency inside is awaking from the outside. Can you see that? Yeah. Somebody's inside, oh, Prakriti, oh, thank you. It wakes up the ego and it becomes active again, right? Interested in something other than itself. If you can see that as I see it, that's the whole point. What I'm trying to show you is how the inquiry works. That you are supposed to notice what I notice. If you begin to notice what I notice, you don't need me anymore or anybody else as far as this matter is concerned. If you can see how your mind goes out, immediately will go back inside. That is enough. The rest happens. The mind has to be weak enough, right? Or pure enough, or whatever you like to call it, right? So weak enough, it doesn't mean. Why the mind does not disappear? Because still it carries too many preconceived rubbish, right? Too many tendencies, too many concepts, too many beliefs, too many desires, too many ideas, too many something, right? I still have too much of something, right? So the I has to be free from enough nonsense, enough something, so it can be absorbed, because not even God can swallow such a piece of chunk. A way of speech, but put it to, not to make it light.
because I've called you so much lately that pampering now. They don't even understood what you're talking about. That's fine. That's good. Finally. Ah, yes, yes. All the longest in the world for you. Yes. Actually, you will need a psychologist. You will have attention issues. Like, maybe. No. Thank you. You're welcome. Romantic meditation. Perfect. So I heard everything. But it's funny because like if you're not into what they're into, oh, you don't do that. You have to go to this, then I will take you to the next level. I will take you then to the next level, and eventually I will take you to enlightenment. I will take you to see. Nobody can take you to what you are. Simple as that. Yeah. Good stuff. Thanks, Caesar. There is a guy in India. See, I won't say the name. Right? They charge $3,000 per diction Oh. initiation, and there is like a 2,000 participants at the time. Yeah. Okay, 2,000 into 3,000. You do the math. 60,000. Yep. You have to go through 21 dictions. Oh my God. You have to be rich to do that. Yes, yes. That's insane. Cesar, you are in the wrong business. I am in the wrong business. We'll believe anything, won't we? I am a teacher, see? This is the story of Ramana Maharshi. He used to wake up very early in the morning, go to the kitchen and chop vegetables, right? And you sometimes will pass through the kitchen and you will see Ramana chopping vegetables. And somebody asks, "What is the guru?" And Ramana will say, there. You know, this Indian chop. That's smart. He himself said that the biggest sin that the individual can commit, so to speak, is to pose as a guru. And the original sin is I am the body. And the original sin is the cause of suffering, right? And the original sin takes you out of paradise, which is your natural state, free from thoughts, right? But the sin doesn't have a moral weight, right? It's just a cause of suffering. I am the body is the cause of all suffering, right? Yeah. All misery, the whole trouble is this.
false consciousness. Individual consciousness, I am the person. Sense of individuality. When you arise as ego. When you forget you are the self. When you forget you are the ego, then you remember you are the self. It's so simple. Again, see, all these preconceived ideas, see, all these wrong interpretations that we read, okay, because you may read so many scriptures, but who translated that? Is that accurate? How do we know? Mhm. You know, and they can't help it. That's the best part. They can't help it. It's a big movement in Australia now, all over the world, but Australia is kind of a, I was told, come to Australia, see, so there's so much, like, how you will make so much money. There's so many people that said, no, they're not interested. They're interested in anything but, they're interested in anything but themselves, Yeah. right? Yes. What is self-inquiry? Is to pay attention only to yourself, means not to something else, but to yourself. This yourself still is not the self, right? It's the individual self. It's the individual self will realize to be fake, false, right? And it disappears. And not the real one, the only one reveals itself as oneself. So the reality of the ego, mind, person, or individual is the self. In the same way, the reality of the reflection of the moon in the bucket of water is the moon, right? Yeah. What is the difference between the moon reflected in the bucket of water and the moon? There's no difference apart from one is real and the other one is a projection. It's the same moon, right? So the individual I is a reflection of the absolute I, right? They are not two. There's a few people that are interested here, Caesar, No, but they don't have a teacher to guide them, so they get lost in all sorts of crystals and somebody is really, shit. person that is really, totally, really interested finds the teacher. Mm. As simple as that. The teacher will appear as that. When the seeker is really, really interested about this, then the teacher will appear, the self will appear in human form, right? And help the seeker to remove the ignorance. The phrase is when the student is ready. Yeah, there's a wise man is talking. Go on. Come on, enlighten us.
Dracula. Qué bueno. Ok. Huh? Tomorrow, If you wish, yes, I'm here. nothing changes. I mean, Nothing changes. He's a nice guy. Just a bit cool, but he's a nice guy. He- if he can take it, it will work. Otherwise, if people take it in the right context, it will help. Otherwise, off they go. The tendency, see, to speak about spirituality, to perform spiritual practices, to read books, there are tendencies also. These are the good tendencies or the auspicious tendencies, right? And both of them, the auspicious ones and unauspicious one, belongs to I. And mental belongs to mind, right? Right. So the tendencies will not disappear until the mind disappears, right? Bring the mind back to its source, right? And the mind, together with the tendencies, begin to dissolve, right? So there is no more, see, there is no desire for action, right? Or for knowing, or for trying to get. And even if you do something, it's for the sake of it, it's not to get something out of it. Good Lord. I just saw a friend of mine that claimed to come from Venezuela, living somewhere in South America. I'll say the name because I am a good priest. I will Sure. not the sinner, right? And now I say same story. See? Weekend retreat somewhere, 240 years. And now brings into music, meditation. See, they, I don't know. I really don't know. Honestly. Okay. See you Thanks, Isha. Thank you. tomorrow. Keep me updated about what Have happened a good night. spiritually in Australia. Will do. Well, Thank you. hasta mañana. Jesus, dog. He's cute. Yeah, she's gorgeous. Very demanding, very needy. Wants attention. Okay. Ciao.